Hi friends, welcome to my channel. Please watch preview. ఫ్రెండ్స్ ముందుగా కైన్మాస్టర్కి రావాలి. కైన్మాస్టర్ 16:9 తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీడియా బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళండి. మీడియా బ్రౌజర్లో ఏదైనా టీవీ ఇమేజ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఇంట్లో టీవీ అయినా కావచ్చు, బయట అయితే మనకి ఇమేజెస్ దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా ఒక టీవీ ఇమేజ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తీసుకున్న టీవీ ఇమేజ్ని ఫుల్ స్క్రీన్లో చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాల్సినంత సైజులో పెట్టుకోండి. మరి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియా బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి గ్రీన్ స్క్రీన్ వీడియో చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చాలా చిన్న వీడియో ఫ్రెండ్స్, ఇది గ్రీన్ స్క్రీన్ వీడియో తీసుకొని మీ టీవీ ఏ సైజ్ అయితే ఉందో ఆ సైజుని క్రాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. క్రాపింగ్లోకి వెళ్ళి మీ టీవీ ఏ సైజ్ అయితే ఉందో ఆ సైజులో క్రాప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చేసుకున్న తర్వాత క్రోమాకి ఆన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్రోమాకి ఆన్ చేసి కీ కలర్ మాత్రం గ్రీన్ కలర్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూసుకున్న తర్వాత మీకు సెట్ అయ్యే విధంగా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి లేయర్స్. ఇప్పుడు మన వీడియో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీనికి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొన్ని ఎమోజీస్ కానీ ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం. ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఇప్పుడు స్టిక్కర్స్ యాడ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. స్టిక్కర్స్ కోసం ముందుగా లేయర్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ అని కనపడతాయి ఫ్రెండ్స్. స్టిక్కర్స్లో స్మైలీస్ కానీ చాలా స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా మీకు నచ్చిన స్టిక్కర్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను మాత్రం స్మైలీ స్టిక్కర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. స్మైలీకి తగ్గట్టుగా లాఫింగ్ సౌండ్స్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లాఫింగ్ సౌండ్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ వీడియో. మన వీడియో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.